Nsua abo ewo August na obosome ne deto so dunkron wa fimpino ne aduonu ensia emu ebusua ma munyina ajo amamo akwaba afe ene braso sensem ahodo yensa so so omanyimu aman hodo so de ensem so eka ho bie yosemufo ahwe ede ne chichi ato ne niase ahwe aso ne so kroje no yehwe ede beso mo so mpa se enwumre bre no nsia kase ebo ayato ne di Paramount News no Great Commission Television nyamia dom se sia satellite ne demu yekwa ni tikoso anes kane o TV no se na be wonsa ebeka yensa so na social media handles ahodo Facebook TikTok, Instagram, YouTube, and X. Hoya or hunting Boremu, a Great Commission TV GH. Na Uboremu, Sanaka, boy, Echegui, Ubeshana, one like, you know what, Ama Winya, so etimi ehunia, air course, Samson, and a wajen children over to me, Eja, Edia to comment section, as the every film, Yabesha, I can kind Ede amount, and then numerous and some edosono, Yen Shania, Ebedimo, Akotino, Ebi. Nedi Akotine Ebini say, Ayatema, runabout Tetakwashi interchange, you know, contractor all the Juma or Honomo, a year roads minister Sebe Yanka on for 24-hour economy ni bi enka ho. Ghana anti-corruption a year coalition or mashe eda to just say OSP afimpinu ni eduonu enum emun eba ne ketaisha ho nsensem natural say wetimi age eye Ghana sika 5.73 billion Ghana cedis e de si wanyina e fatese nipa boni bia omodwe homboto mu nko anes wetimi age sescam afeso so enipa enson wetimi ahwe amhobo wa yiche seketaisha ho nsem no e de omo agina asemdi bia no ano. Osman Ayariga and a try. Mampenny, His Excellency John Dramani Mahama was here born about Suyipa. Nina Efa Youth Development Ministry away to me at the Abba. Samson Estami Jemfi Eda to just send them Kuman one and nam essay nidin send their 1.7 billion US dollars at Chesina Godbord Hons and some and now so much as I mine 8 mil bocano said Sansom Mocano. Omunina Sobia Samson and Nucrebia any moon. GJ a vice president Etra on Maya almost 7 journalism no and the credit any mono at the set on Maya omunam isumu. FDA ejumeko no na ebo de we omo kire se abafo tentankese no so na ho eno mo se nipa bebre na indura mu NG N2 mu no eho na yegusu ebo ho de ni tom do mani a kire mu ho na wa wonsa anaso mo sabe so mu no ade so mehwe ama emra no ene wo edi eye chema want to me ni bail no ensensem mo de kopie mu e wo court no and there omo agene case no eko October 15th. Sansa akoko piemu ewo infinfini mantemu eye budumbram eye adese esi amekasa kwanhie bi etumi esi ya nyina eye motorbike ene afesu no cargo truck bi o mahwe ede ahwe ni a enam so esi ekase eye rider no eye adese wato nanan mo esi ado chesane yonko so na ote eye moto nechi no so no we pra emu oden a oda ayaresabia Yadika siano eweko obiman so na eye Nigeria for yede restrictions for eye US for ede security restrictions ato omo ship so no and ye peja sa tabono ana restrictions no efi omo so Ewani jadi mu nsem so no eye alata man mu kokopiem ho a eye nwumtuni oho Davido ene wakasa kire sese no obi sabi ewo mpena twem anasa yonkofo bi na anansempo aware a mu obi eye mu account na mo nhwe na mankwa na joint ewo so obi enya ne de private lo obi a enya ne de nya sa eye de sa dachi bi obi entimi enkire wo kena semunti no na se no wahwe sa kwan no de abo wo ho ban ebusha nsem ahodo obi eka wo ehu na nanyumre ma mienu ya je mpene se de babeso mo sompa Great Commission Television so say ye numre no nsia kase bo ayato ne din Paramount News na ansa na no na nyumakuo bi adaroma na ende ama ya no ayede na nyumre eno ti ye hwe ne fasada ema enyumakuo ahoro no ye de aseda ema nyumakuo sika femo omo enaso ya say me de no nsia kase bo ye de so mo anopay ana enimre go same travel and tour na air free omo si wakwantom krata sami na bomodi afa bedan omo na omo ntoto enfema go same travel and tour media omudi ebini a visitor visa, family visa, student visa, business visa, tourist visa, visa renewal, sponsorship bank statement for all visas, birth certificate, business certificate, nefe passport. If you go same travel and tour echakwai omonungwa kantamanto a Great Commissioner Bronsa Nemo from 24 I was 0244 425 804 0244 425 804.
Goldsem Ventures Limited near Opeka ato and Opeka edaya work and pay. Goldsem Ventures Limited sebra na beje ka papa ejina ne nan so na fa ye adwuma na nya for suputuo na fa hwe ebushia me pa choka od be work and pay ne ohia ne se obenya wo 20,000 Ghana cedis ediaba wape wo guarantee account ye behia wo Ghana card wo license and wo guarantee no so ne Ghana card ne fe within 14 working days no the car no at the amount the chair 2 weeks no ne face kan kai na ka no 2.5 years ya spread any at a ton kakra send be ya so a wa ba be ka ona na wo so nya car wo de be be twa 7 and at ya dia omo nungwa kantamanto Great Commission upon sign them from 24 hours 0244425804 0244425804 and now 0500 151 315 0500 151 315 Goldsem Ventures Limited, just go simple. Odo for yade be na house ebra me no edi nkomo yade be na tete won na wahepa na watena oso acha no se waja konya wo brabo wo boa kra na gese wo mbu aketema nko hola sevia herbal center into se mi bisa se imbubuye yade na hawo akoma yade na tete wo intahye wayi bi na ama wo home no wo home a entimi sisisu ye emfa emma wo esekire yade wa bejeja ne ho de go so betu one time sanso na moja no entimi endi mu efrisa ne ye ana wo sabo anasa wa hrawa no eho aba ohaw wo bramo na ya na tutu papa saso na osisi echi no chesa manfo nyina ada na wonkwada obon nsam saa ebewe mu hyehye odwie kafra isasa nyina eba abeba no ewieye be ma osawo de na prosperous enlargement na etete wo na afen so mema yo no enkoye na ade no etese food stop amesrew bo mode mu nyina mo fa mo ni enkyere wo hola sevia herbal center be ma sana opani bia ne tenten ni tietia ne chese entre ban wanko ade nyini na hola sevia herbal center obehwa abo na o mema yo no etimi akonkan amawo ode hola heba Mr. Bedwaman so me no mienu ye nsaka bi na ye no no meboboa amamoja no ediemu efrisa ne ye sanso so no na ebema immune system netime gina brand na kwatia inyadewa ahodo ube hola sevia heba center kira kwan ewo ashaman wonom any access bank no na eben for Dr. Hola, it was 0240-409-991 and that's 0200-623-038 and after 0576-656-658. Hola Savior Herbal Center and only God can heal you. And God medicated toothpaste and the eduswe ampo say I had Great Commission television ejuma for enwa and na yade boy yese ho ebre no tina yese 50 na sa wo the choose ya be ma osna efita se so kirema na ja onka ehwam sanso so no na mubo chenku na no wafefo mo sra wo so timi asere bi na se bibia etimi akonkan ma mofra ma mpanyifo apomuden kwanso mpanyifo kire se anwane duro tesa abomu be ahyemu enu tina ma obi bia o mahwe agya tum kama fa oni mu ewo prempem mat ene hair center ewo go filling station no na eben Hana store enso so ene Power FM ewo osu na eben Great Commission television ha nungwa Kantamanto Boadi road aha ene yabo sane butu oba ha esane se ena God medicated toothpaste ye woni do so ponti no dundu opebia wonsa ebeke bi wo ha Farm Global Ventures ene Nas Joint Boadi road na edi enhwani mu demo enso so ewo ho na kire se fre ena God mpanyifo was 0244-425-804 0244-425-804 ebusuya enne enwumre emma mienu ayaje mpene ya yade kaseboy eba abeso mo sompa no edi ameje so eye Shafatu Mohammed SM for short mene menwaba Emma kasamafo ya Mansah busuya moma yenjina nseme so ni ntwa ye hombra se ye ba ye de nsem no ebeso
majebre atwen amaye twa ye ho abasabre mo maye mfakase no ensomo. Now Minister for Roads and Highways Honorable Governor Kwame Abuja and the futo kese ediama contractor or ye ejuma 90.5 kilo meter tema runabout at Kwashi interchange project no Maripoma Enterprise Limited or chebeya konyere no hono peja na edwuma mu na dana or ye ejuma no fa anajo enka ho se na be ye ejuma ne betumi ewie ne ntem sa akwankyere ebaye or che say construction ekoso no opeja ne mu a ebema ejuma no epeja na fa ne ntima pa efrapa or the semi to dwa abra obo entoa roads project a ekoso nkran popone mantemo and na wukwade August 19th na honorable agboja de futo kese de ma contractor say be yanka onfa aban ni 24-hour economy no policy no ofenka ho no beboa no amedwuma no wetumi ewie ne ntem. Thank you for what you have done so far. It appears you have done about 10% extra work since we were here the last time. And the main bridge, not far from where we are standing, has also been completed without any incidents. My fear actually has always been the risk to the public because it's an intersection that is in use 24/7. And you actually completed it ahead of schedule and without any incident of the public. So I commend you for that. I also noticed an increase in activity on site. There's more activity on site. However, I want to encourage you to even increase that further. A project like this elsewhere will be done 24/7. There's no reason why you cannot work even more in the night than the day. So I'm encouraging you to take advantage of the president's 24-hour economy to do more of the disruptive works in the night and rather scale down during the day and make certain or dedicated lanes available for the public to use during the day. So that is very critical to us. With the contract, obviously, is a yellow book. You did your own design and other things. Of course, if there are things we need to look at, we'll look at. But at the moment, we want to focus on the core scope of what you are doing. We are hopeful that you can still complete this on schedule because the motoring public can't understand why they have to go through this for that long period. So please endeavor to make sure that we meet the target. Yes, we have done 50% and the pavement works are quicker. I mean, the work you are doing now are the most difficult, especially in this weather. That is why we keep insisting that take advantage of the good weather and make sure we do, foundation and F-works and other things. I know one of your strengths is F-works. So I'm surprised you even raised it because the bridge at, 18 Junction, by now, I was expecting that you should backfill by now. Because if you backfill, you could create a temporary access. So I told Mansah so na Ghana Anti-Corruption Coalition and normal custom there to just say Office of the Special Prosecutor OSP was so about home of the film pinuni eduno enum emuno ade such a dream niketa se kwan so na ye fa so e de abo o man e kan wa ye nhwehwemu mapa emu edo pa ahwe it say nhwehwemu o ye no wetimi enya 5.73 billion Ghana cedis no no e o man sika e na fe so no nhwehwemu no etimi boa no maninya nipa makomako enso ya ho ebo e wo man no sika sam ho na wa kire se OSP ne dwuma so o ye enam so ama nhwehwemu no wetimi ye mako edio somba ko 71 investigations ene papa etumi ya ne nyina efa dream ketanse ho sensemu nhwehwemu wo se enum no na akire se nhwehwemu o mo ye no enam so ma mo hu 6.5 million Ghana cedis ena afi 2 million US dollars ena afi nyama ka ho wo hwe online no tese ejapade bi anipa bi ko mo fa dream ne ketanse kwan so ede abo o mo nka so mo hu se ye mo de no eno nso no sa ejapade no mo saka na esom Ghana sika no bo 102 million Ghana cedis ani nyina no dream ne ketanse kwan so ena chese na enipa no wonom efa ede ewia sanyema no na Ghana Anti-Corruption Coalition kire se wo hwe nhwemu a OSP etumi ya afimpinu ni eduonu enum no a next etimi aboa ama oman no chese eba
no dwom ne kataahye ho ntokwa na omotimi akoye papa wo kire se ne nsem wo mu de tudwa na kire se eye online no corruption report aye 2025 die no e no mahwe e de akwa present wo ho fefefe a ho nsem nyina e wa ahanom eseye. Ebushia yentoa eye kase no so na Chief Executive Officer Edema National Youth Authority aye twanitia eye NYA Osman Ayariga na abo eye His Excellency John Dramani Mahama abaso se wabo no modern na wetimi ate eye Ministry for Youth Development and Empowerment senebeya ohawo kakakakra ya omu efesi ana omu hia ewo bebuno mu oma adwumaye mu ene skills ahodo mu no wetumi aso ano na Osman Echra sa eye ministry yetumi ati eye adia ebeboa aban no ne ahofama se ne be ya youth fo ebetumi place omo no ewo center at the man national development no or the ensemi tudwa ewo national youth forum ekoso na say ministry for youth development and empowerment e organize ye ewo University of Professional Studies ewo enkrapopone mantem ayetwanetia eye UPSA enne wukwade eye August 19th na Mr. Yariga Echra aban no ni focus ankasa eja so say bebunu a omunye adwuma ye ne nsa adwuma no ye bebo omo no manyasa nsa adwuma ne fi akwanya kese so ebekoso ama omo se na be ya dada setene mu na adwuma mbe ye no ometumi aye ne ye ama bibibia aye fefefe abro kasanocha aban ebo na omoden na we create eye bia ebebo omo na bebunu no so mbetumi skills ahodo ebekire omo no so ebetumi di aba abonten na networks ahodo a aban no create no aboa ma businesses ahodo akoso Mr. Yariga Echra eye bebunu omo aman Ghana mu no omo hia eye employment pa mikire opportunities ahodo a ebebo omo na yi ohawa fi omo so na efei ensa na adwuma na skills ahodo a boa ma system na tumi afa ne timapa efra na jobs ahodo na tumi create e wo man Ghana mu ochira sa eye ministry a yetumi esi hu hia papa na we eye steps ahodo a mampani ene ministry no ede egu apono so ababunu no ebetumi asore na insana adwuma ese efata no ometumi aye e mo man Ghana etumi afa na timapa efra ene anope Ghana hodo dwumedie so ye mamunya nete yese yade sende opanyin kwankyerefo a woda Ghana Gold Board adwumako no anu onmanyafo Sami Jemfe kokopiem e government accountability series no enim na kyese gold no ana gold board fiti the edition nsa ho pempenso na ho sikasam totoye no wotimi akwakoyi ni nyina ano na ende ampa opanyin akwakodu government accountability series no enim wakwakokyere ne nkuntebu fefefe na ni nyina mu no na wo kyere se 1.7 billion US dollars kire se domkumo omayimra shebedwefe da domani titukra ene onmanyafo Alexander Afenyo Markins da na no se ade se sa 1.7 billion US dollars etimi afa opanyini ana Sami Jemfi anam ne nsa so ama etimi ahwere oman Ghana no wo kire se no kra bi anim sansam na omode ba no wo mu ni nyina so bia kame akweso mu yetu futuro ene ede gu Ghana fo eni ne sanse no kra bia eni wo kire se gold board ono Sami Jemfi begina no se opanyin kwankyerefo na ma ho sikasam totoye no yade se ejina ne nan so na ekoye papa ntinka o hwe nim se enka report bi kwa ba bontia na nka ya basobo na emom na nkwa nkoba ne sa se edomkuma no wonom epese wonom ense ni dinsa na abra onumanyafo Sami Jemfi na kire se woye ne presentation no bintin sama wodi tu dwa no ebi. After adducing these indisputable findings of the Auditor General to puncture the lie that the Gold Board made losses in 2025, Afenyo Markin and his associates quickly abandoned this line of attack and have now sought refuge in the recently published IMF report on the Bank of Ghana's on Ghana's standard credit facility, in which the IMF reported that the Bank of Ghana recorded a loss of $1.7 billion under its domestic gold purchase program in 2025. Their position has now conveniently changed from the old false narrative that the Gold Board made losses to the new false narrative, which is that the Gold Board is responsible for losses incurred by the Bank of Ghana under the domestic gold purchase program. Ladies and gentlemen, nothing could be further from the truth. First, nowhere in the under-referenced IMF reports
is Gold Board accused by the IMF as having caused the losses reported to have been incurred by the Bank of Ghana under the domestic gold purchase program. I challenge Afenyo Makin to point to any page, paragraph, sentence, phrase, or punctuation mark in the said reference reports of the IMF where the Gold Board was accused by the IMF as the entity responsible for losses incurred by the Bank of Ghana. In summary, ladies and gentlemen, what the IMF report states is that Bank of Ghana incurred losses through the sale of gold under its domestic gold purchase program of $400 million in the year 2024 and $1.7 billion in the year 2025. Abusia yantua eye kasiano so na Vice President Adima Ghana Journalist Association aye twanitia eye GJA eye Madam Rebecca Ekpe na edi ensembi atuja ochra omaya and samtro edwuma no no kredi enimo no etise omaya enam esumo abra okasa no se empo no pressure ahodo eye eba eye ensamtro fo so no munjina yiye no muntumi embo mmode no munkasa entia wono mo aye omo sori etietia ye fa so any adia ochira sadean ebeboa ma integrity ewo your professionalism and excellence no so etimi afa ntima pra efra ode nsemi tuja ewo GJA 77th anniversary symposium and the lecture ekoso ewo nkran popone mantem na Madam Ekpe ede nsembwe etuja. Past presidents, and to recognize again Mrs. Gifty Afenidati for gracing the occasion today. Leaders of the Ghana Journalists Association, journalism stalwarts, development and corporate partners, fellow journalists, ladies and gentlemen, good afternoon. It is an honor to welcome you to the 77th Anniversary Symposium of the Ghana Journalists Association, GJA. 77 years, we've had it's a legacy. 77 years has been a struggle. It's been a responsibility and a promise above all. Today, we celebrate our past. More importantly, we ask, what kind of journalism will we leave for the next generation? We stand on the shoulders of giants who understood that journalism is not just a profession, it is public trust. To our pioneers of journalism, we say, you did not simply report Ghana's history, you helped to write Ghana's history. This profound story about Ghana. Your legacy reminds us that Food and Drugs Authority etwanitiawa FDA enam de atodwa e kire se omdomoni atofo mehu sa abefo tentankese no so ho na afi de amanfo bi edidwa no kire se edwade na omudi kura no hom se indro bi a wonom engi entum ne no ehu de robo na ekoso wo ho sanso so na ehu adetonde na ekoso na se ye toani wo kire se enye kura apomudin ekwanso enu ntino o ma hwe ede atodwa se ombekọ ho no ende wunipa kro mo sabe so mu se indro bi anase ndwane bi ade bi a efa na de etimi de koya no nko a wotom a chese ahweye no wo mo engi entum no ade so msa so pechi a waso be hye ewo wono mu nsem na eye openye kwankyerefo abedi ekire wono so esaye in charge edema corporate services division eye owura Gehat Mansah na ne wakasa no na kyerese okokopie mu FDA afimpinu ni eduonu enumu na kyerese annual eye course conference course no okokopie mu na bra wakasa na wo kyerese mankasa na mapɛ monitoring service bia wono ma behwe ene TV stations ahodo nyina omo de omoni ebedi ekire ende ba bia bebo dawro na kyerese nyama no behu sɛ womo engi entumu ewo wono ahweye na yade sɛ ombedi ekire na kyerese omonsa aka wono ma edisa enne anasa enyama bone no na omonsa etimi aso bu page na bra eye owura Gehat Mansah ede ne nsɛm etudwa no we ni afoforo wodi tudwa no yentie. As we speak today, a lot more advertisements go virtual, they go online, they go digital. And that space is at the moment
not part of the advertisement schedule or advertisement regulation of the Food and Drugs Authority. But we have the mandate to regulate that space as well. And so we have started the process of developing guidelines for regulating advertisement of food and drug products that are made online. In order to ensure that we have our hands around such adverts, we have an elaborate monitoring system. When we come to your facility and you obstruct us, we'll charge you 60,000. You don't allow us to enter because the perception is that if you are, if you don't have anything to hide. Now, Accra High Court, Jenny, a bill application, file a war, Nkane, Ashanti Regional Chairman, I don't want a friend, Bernard Entry, Buesiakum, and I want to me at the call October 15th. That's our application, not almost sharing him some combat movie, and I got to a court name, and never quade, August 19. Now, want to me legal team, and come over here, Sanky, I want to me, at an fee, a prison honorable. Now, bra judge and ambe PMO ewa court no into me endi asem no we amani bail applications is ya no ye peja ede akwakoto October 15th ewa 2026 no our more here say want to me lawyers no ebetwen akopem bra ye de date for front ede be mo na ya hwe say ni release no anase be yi na fi in some prison akoso ama bibibia ayefefefe ensem bi say na ekoso ewo ho. Ebusuya ye to akasebo no so ana ene de ni bekire mu ewo mfifini mantremu budumbura na ese ye kase budumbura am kura eno no wagumwa East Mansah no emu ewo mfifini mantremu na ya dese nkwanhie bi esinyi na efa okada rider ena afenso no cargo truck bi ena mahwe ede akokoswe enimu a enya sanketo ese ye kase rider na asabre no watwi okada no ya dese wato na nan mo ese do enimu ha sa enso so no ena kire se ne passenger na ote moto no echi sabre no wono so ese pray no odempa a wada ayaresabia na cargo kai registration number JN 4199-22 a kire se woni okadai omde hwe ni na chese sabre no cargo car no wono edinini a kire mu Cape Coast kwan no eso na se kwantempo no so no ho na kwenhye esienti esia nipa wo pra na se passenger ya de se na kwakopim hospital woje ayarehwe sa cargo car no oyi afa ho ena odi ko bo moto na moto no ko share car na se ntinu driver na odi bo moto no wanya ade speed no kita no ohun se car na ejina ho no se oye na adwin se obegina ontimi njina ntino no so odi yifa ho a moto no so a oba ne ba bi odi ko share na nipa ba ko ewu ena ba ko no so ne nan ba ko apeche ema omode ne ko camp hospital okita load pa am so de quarter crowd or you overtaking pa serious ya de ne yete haya container car bi ana allegedly say ebo no in the heat of event no we are trying to say benya car na afa no akọ but unfortunately obi a twin phone and the driver was standing arguing and to me concentration na ba body no say ebenye obi a obeboa na yafa na akọ hospital and by the time I realize no na tipa container car no okọ and obi a nso twema yenya car and I so lucky police force about scene one more motor rider and they were no down on flat we me when say container car or the abo motor driver no am Jesus ana me jam aduana ana me stop no gina na me ka cha wait me pa we ya kwase woni me yansa won say nipa na wabo na odawa wabo nipa da wa ada na wunjira na ya hwe nti wa na me tum me ka me ba na me ne boy ya ba wo papa na ye won say motor driver na no de we ni odi achire no pepre no ana me pe car ana ya de me tu ana ya de no ko hospital tia ye ntwa ye ho enkoje aboafo enkrato embra se ba ensem aka no ye de beso mo abusiafo ya mu bibi akwaba e de ba Pensan Company Limited so edmaku a wo Ghana ha wakofa eduro nwanwaso e de abadwa so a eduro no eye nwanwade akese eduro ni din ne Semens Vital Herbal Mixture and Capsule
aduro na ne mra na de agan no wudnam na te agan a aduro yi na me be kanfo de amagana ni bia na se bibini bia se obenya bie na won so anonom na etimi aboa no sa aduro wa so ayeka ho asemi Semens Vital Herbal Mixture ene ne capsules no eye aduro a ye aduma wontini mu aduro yi uyo bia sabi o mema sem eda fom tinkaja bema ne ntimi man mu so kra bema ne ntimi mpagya no ho uye bema sabi woni obehiem na sisia no waje mu a wonso aduro yi ye kanfo de ama wo aduro yi ye aduro a ebeboa ma wontini na timi asore gina so ebe mamoja de afusane wo bema no mu ama bema na timi asore gina so ye na watimi abo adwuma na ama o piafo obi bia sabi oni atenka so yo ba so ye bema wuhia aduro Semens Vital Herbal Mixture and Capsules anemna ne de agan ne bi kona koto binom watenka ayira na te kokra kona koto aduro ne bi nanom na bohu sabi aduro no esi ye adwuma sifa afei wuye ne to nchen sabi obi wo hono ma pichikom o how pa kese pa so yo ba na wo kom fitire na se wo menses na ma ebeyi a aduro ebeboa eye Semens Vital Herbal Mixture kona koto aduro ne binom be ma wo fichiko no bibia ye kama de amount afei so wote yaw wo fichiko mu a aduro ebeboa eye Semens Vital Herbal Mixture and Capsules afei so obi wo ma sabi wo akoja ne nan no na moja di akire we oba na otisa de bia hu moja no tieniye pa se moja no ye gon bright red we no ka se bright red a na se do betima abo ma moja ni nyina to atwa e de ama okra afen so obi so a sabi ne to ase twetwe no we ni kan se sciatica wo sciatica e de betima abo ama yawo ne twetwe na wo ni nyina atimi ati akokra no e ye agan Semens Vital Herbal Mixture and Capsules. Aduro no eye adwuma wontini mu. Na enuane no bi wo aduro wo mu a eboa pa. Ye friend nitric oxide. Say nitric oxide no wunya eba oni padua ma enti bi emu asi enti na akantare. Ba bebiem ba be hu ntini amantini na tuma da wo moja tuma de afusane. Usisi na ya ye neurotransmitters a sonifree adwen no ho na eba eno na se obi te jawa na se okọ pains bi mu a na sa neurotransmitter no etimi aba beboa ama pain na se yaw no etimi akofom edrei ewo nyanenwo bi wo mu a etimi release neurotransmitter ye friend endorphin na sa endorphin ne ba se usisi na yaw jaw na wote no ewo usisi mu no edrei eba be stop ni nyina yisu dopamine na be yi yaw ni nyina firi wo ko e de amount enti so sisi yo ya edure wo so num e ya agan Semens Vital Herbal Mixture and Capsules edure age award yenim de ye ka ho asem no 2022 best waist pain product of the year 2023 edure age award e fasisi ya de ho 2024 ye sa hwe ni musa afie di anyum nyina so ye be sa age award no wo ye bema na wo pese unyina so no gina so peme wabra obenu maduro no sima kakra bi ati a frɛ number no a egu screen ase no o frɛ number na ye be no be kasa kama ni acho sɛde obesi anu maduro no na emu na atumi aboa ama bibia ye kama ma o afei so ba bia benya bi atɔ no ye di egu screen so na emom tie ni ye pa sɛ wo kumase ene ne pattern wo store wo pese o to bi ton a ba bia edi kan PFA pharmacy New Road Junction wana PFA pharmacy o stock kese a obenya ben bi atu honum akwakoton afi Colinac ewo Ashtown oni Dani Herba obi nyina wa Ashtown ko ho Fredimens eso okay o ono so be ma obi ato afi so Sambora ewo Kajetia Gate 3 no opposite pe edroi edra e ba beboa eyi sa o hawo nyina afi wa kwa ma o enti pe bi achi kwan to agan a etrese ejan no pebito na enkotote e ma na so nya wa ho den pepepe e da ma
I am as a semajebre atwenye amaya kwaji aboafo enkrato abasabre mo mayen fasida emajumekwe sika fam omo enasoya say me de kasebo ye de esomo go same travel and tour na air free omo akwantu enkrato asem nyina momodi afebeda omo no mototo ne yi enfem ma dwumedi a omo di ebenie eye family visa visitor visa, student visa, business visa, tourist visa, visa renewal, eye sponsorship bank statement for all visas, birth certificate, business certificate, nefe passport. If you go same travel and to extra coin, omo nungwa kantamanto eye great commission upon sign mo. From penny 4 na only mundi and sawaso eye 0244 425 804 0244 425 804. Go Same Ventures Limited ni also per car at all per car they work and pay ya she show much aquine Go Same Ventures Limited per and a bet me more car each night in answer ye ba car bear work and pay you yan say ubenya with 20,000 Ghana cedis ediaba what pay will guarantee account ye be ya wo Ghana card will license and I will guarantee no on also Ghana card if within 14 working days me 2 weeks no near the car na saje for koye ejuma na enya emfaso bebre na fa hwe ebushia ena dadea if it's can car no 2.5 years no you better to tell kakra na wachia na wodi akowani ompe we na peden Go Same Ventures Limited pe na betumi di sa akwanya we e di amount me fa so hwe mwachi akwan omo nungwa kantamanto great commission upon sign na mo from 24 I was 0244 425 804 0244 425 804 and 0500 151 315 0500 151 315. Order for Hola Sevia Heba Center semi Mr. We ya de ne sen na usui na chese usunu and then nyina beba no ewie ye. Hola Sevia Heba Center ayaresa be ameka fo de ama okokopie mu e wo wonom akachia. Nananom indubi na eno mo de hwe esa adehye yare e wo ho. Na akwa we ya den emfa ho ne mfiedodo atena wo so behwe na wate ne tekra e de ama wo. Nti so mbisa wo say mu be ya de na ha wo akoma ya de na echeche wo. Esi kire ya de bi aba bejeje ne ho e de atena wo so. Entahye we bi ena etete wona se ohome intimi isi suye emfa ema wo moja no nso intimi di wo mo efrisani ye anan sanso na wo sabo anasa wahra wono eho aba ohaw eye woti bremo na ya na ewe na etutu sisi echi na ehyehew misro desamu ina mo famoni enkyere mo Hola Sevia Heba Center sanse hono ena ebe ya wo last stop na yare wani nyina etimi edwane efri wo ho ba ma so wo de na prostate enlargement na o mema yon enko ye na de bia ba ma akosua atwe na no de si hoamisro adapa etwa na adoso Brijo say be ma bie ni ho ba Brijo efi say Hola Sevia Heba Center eba o man Ghana yi nti for ni kire mo ho na wo hwe ensese bibia emfa ema wo e wapomuden kwan so Hola Heba Mr. Bedwa man so me no mienu ye nsaka bi na ye no ma beboa ama moja no edi yemu efrisani ye saso no na immune system na be hwa abo ho brand etimi egina brand na kwatia enyadewa ahodo efri ye so Ube Hola Sevia Heba Center echira kwan ewo Ashaman one mo any access bank no na eben Dr. Hola me so kodu ho a tesasede sama wo beyi una no krampo no eye ayare hwe krampo so no kom enti frɛ no ewo 0240 409991 na afei 0200623038 na eye 0576 656 658 Hola Sevia Heba Center and only God can heal you. Ena God medicated toothpaste ena edusoi ampo se papa edwaman so eno ne ebuso eno anso ne papa na mpanyifo apomuden kwanso mahwe agi atomu no efiefie bia obewuremu no na se eya wode no ampo se no enye ena God amofra no so mumpio eno nti kona kohwe ena God echira kwan afesu mekanfo ena God medicated toothpaste de amawo ase be kakaya babaje wo sen ede aboso na ho anya netena bia fa ena God medicated toothpaste bi etu ne free hokra mema aboso me baako wankasa obehu say yes search se kaka atra so ache na mum no ni na ne se wonhia ena garden tema no ti no amafo agi atum o mato ne din se oyesemanhia esanse odamufua na kire se so pe ena garden medicated toothpaste bi wodi wani akire mu ewo prempemat ene hair center wo go filling station ewo osu no ena eben Hana store enso so ene power fm ewo osu ena eben
Great Commission Television ha esane sen no papa nkonkro de urubo na yebo entino na God medicated toothpaste ye woni do sopo so obepiem wo ha ba ko mienu miensa dodo bi opabia wonsa ebeka bi efri yen ho Fan Global Ventures and Nas Joint Body Road na edi enhwani mu the more enso so ewo ho fra na God medicated toothpaste mpanyifo ewo 0244 425 804 0244 425 804. Ebushia yemfa kasia no enko obi maiso. Siani kasene kobi maiso ani eko US or mine mo na restrictions ana ehhehye bi omudigu apono so aye friend conditions of entry aye twenity COE US Coast Air Guard no introduce ye June 2014 na omochira vessel bondi Adema United States no share send be Nigeria for port no embra dia go apono so na security measures ahodo am de go apono so no ombehwe no madi ni ye ansana omwura US for omunso so na Coast Guard for Nigeria for port no osan ka omugina ni ye na maintenance ahodo anka so mudi go apono so send be ya anti-tourism measures no so ebe fa ntima pa efra ni na afa oman no illegal framework ho na efe omonso omohwe na maritime security no nefe authorities akodo a omonam krom ho efa kagwa omo handle and omo tutu ni ye se na be ya adwuma mo ye no etimi afa ntima pa efra omo kira sa restrictions here on my lifty she say vessels akodo a omo frɛ wo Nigeria port no omo be hwɛ se na be ya United States so ebetimi aye ne other suru ye pa ne nyina afa security enhyehyɛ bi ene won no so a ommeka omo ho abom na dwumadi omo di no etimi afa ntima pa efra. The Minister of Marine and Blue Economy, Adegboyego Yetola, who announced the lifting of the entry condition, emphasized that the development marks a strong affirmation of the progress made by Nigeria in strengthening its maritime security architecture and implementing the International Ship and Port Facility Security ISPS code across the country's ports and maritime facilities. The minister, in a statement by Mansah's head public relations, Osage Edward, stressed that the coordinated efforts were aimed at strengthening Nigeria's maritime security framework, addressing identified gaps, and demonstrating sustained compliance with internationally accepted maritime security standards. The minister, while commending the Director General of NIMASA, Dayo Moberiola, and his team for their contribution to the achievement, reaffirmed commitment to sustaining the momentum and ensuring that Nigeria remains a safe, secure, and competitive destination for international shipping. The condition of entry, which took effect on June 25, 2014, required vessels destined for the United States that had called at designated Nigerian ports within their previous 5 port calls to undergo additional security measures and enhanced scrutiny before gaining access to U.S. waters. However, between March 2024 and April 2026, the United States Coast Guard conducted 4 comprehensive assessments of Nigeria's National Maritime Security Framework and port facilities before lifting the 12-year restriction. Ye twa hutia wa abaye ba eni jede mu nsem so ye de besomo. Yena masesa makan hwama etwa hutia wa aba eni je edimu nsem na yedu so yi na eye kokopie mu alatamani mu a onyumtuni afrobeat style yi tesani dia ne Davido na se nyum no bi o say if I tell you say I love you na say my money my body na your own wo hu nsa nyumtuni no na woka se na interview akọ grant ye na wo kire say efutu a won fa ma warefo ana say obi a no wo kanchima etene say joint account say wo kokopie joint account o ska kra bi o say da bi no kra de lalai hwe na won bo hu mu so da na emom no onka senti asem wo ho a isa say benkum edware nifa
na nifa edware benkum tin say benkum ewo sika obetimi de aboa eye nifa sanso na nifa nso wo bia obetimi ede aboa benkum na pa say joint account de no de onfo futuo ema obi biara da esa ne say yete ase yenim ochene mu ensem yenim adechie mu ensem yakopon ko a na wonim se na ebe ya eje akoba ne say sa relationship no entimi engina na achese woni entimi enkotutu enka wunsem na nkon kaka say mi hu ya nka nso na aka kire di ama wuntin ene wankasa owo usika krabia wape wankasa account na eja relationship ne kwa na ekodwurega na ekogigu a wotimi ehu sache sanya ade sa waboka na se wo hu ankwankodi mu bebra se sika na wotimi aboabo ano no da usika krabia no betimi ede atwa ho wo sa bre no emu Ebushia kasebo no esi aha ene brebe makwan na kire se de nsam anyina aba ewieye abaya joint account say obi an be dey separate na say aware no mo ware a ye say 1 + 1 aware mu kwa na ye 1 1 + 1 ye 1 no enti na adenti na yenkonko bi joint account na separate say ne ba church na bi asem nti e no kan he no enti wo bia wo de nko no so bi ni de nko chi na we fa no hwene nko hye say we sika dodo we so nka say we sika dodo enti no yesra mo na waka no bi wo de ono so bi ne de obi an bo ne nkonta e wo ho esetimi aboa eno yempe su bi etie enti na ebusuya kasebo na de nyina aba no ewie na minister ye bode papa na mo abiri ni ntie de na eba no ye hwe nsem ahodo bi a edi ehim e wo kasebo no emu ora agboja na de ensem ato eye contractor o hwe etema runabout tetekwashi interchange jumedie no se be ya anka 24-hour economy jumedie no efenka ho Ghana Anti-Corruption Coalition no da to just say OSP afimpenu ni eduonu enumu no na akire se ne hwemu a woye wotimi atebri eye nipa nso akogina emra nanim sanso no na omani sika eye 5.73 million Ghana cedis no wotimi afasa kwan no so age every one mo ensem Osman Ayarega no de ensem bi atudwa obo eye mampeni abasu yipa ni na se wotimi create eye youth employment ministry no Onmanya for Sami Jemfia na wakasa government accountability series course no wache se dom kuma na ida dom anu se ni din keke no mo pasa no ensam e wo ma no se na che se 1.7 billion Ghana US dollars afa good board ensa no na che se omani ya hwere se sika no se ne kura bi animo ensam mo ko mo hye da ni nyina so bia na mmom infutro bi na Ghana de se omo pesa omuntu engu ye ni so GJ a vice president so tra omanya ne journalism and some trejuma no no credit enemy ne se omanya enam esumbo Food and Drugs Authority mpanyifo de abeto dwa mo kire se omodo mo ne hu se abefo tintankese ne so na ho ne nwurabanom na akrache no mo edi wonu mo dwa adeto ho de a eno no omo enje entum no eho na kese eho adeto de ne eho eye idewurubo no ekoso ente efri na ekọ omodo mo na ebesi fom woni pa kro mo nsa be so mu no eya de se Ghana mra no ene wo ebedi I want to mean the bail application on filing and the judge and PM our court is as a seminal on my 2 October 15th. Just say to us ekokopie mu e wo mfimfini months mu na eye okada rider as habre na passenger so etimoto yechi na chese nyame ndefo fi ene kwanam so amakago track ene okada ene nyasam keto okada wo pra rider no yesi ekase wato na na mo isedo ama passenger na oteso wo pra no wode papa na de hia wo mu eni etuemu bie no e kire se eye cargo truck na se mu driver no mutimi bombarding tebiri no kokopie mu e wo police station yesi ekase wakakodi a police for akukum ama hwehwemu mapa ekoso e wo asem no ho ye de kase no ko obi man so na US for oma left eye restrictions ahodo amode to eye ship so a free eye Nigeria eye afe be ye edu mienu ni Ewani jede mu nsam so ya no so ye hwede esomo na alatani ne se onyumtuni Nigeria ni Davido wo kire se joint account de se ba no se bi oni wo kanchema wo ho na se oni wukunu ana wo gire wo ho a won to obi bia foda se mu kokko bi account mbo mo se da bi obi enim echina se mu ntim ene sanso ene tre ho enya boyfriend enu to obi a enim obi trim ente be ya mo relationship no obi a empen account na be ya anko yi amfa mamo a
obia eni entimi enkotutu enka nsem ebusua ne nsem ahodo bi eka nsem ehu ne nanyumre emma mienu ye de beso mo so mpa se enyumre bre no nsia kase bo ayato ne Paramount News no na kire sasada enko emfa emma na lamle lamte oye producer na be de chire eye Joyce Mansah sanso no na MCR eye Mr. Andy Grant one nana ya opare oba camera na eye Kingsley Jane na so no so aboy papa oba pa Mary enso so ebo ye chiri dom ye managers papa nana ya ohene wa sam nyame enshira no nya okese edwuma ikofa by Chief Apostle Joseph A. Jackson daddy minimsa wo hweye nyakopon onhira na onya okese wo hweye so aseda enko emfa emma wo emma mienu ye enanwumre yesi nkonya ebeso mo so mpa no edi amagye so eye Shafatu Mohammed SM for short mene menuaba emma kasama fo ya Mansah yadamase amamomo ene hwe nyame adomo chena yebesa de kase bono asomo yakramo